Hello friends, welcome to the Binary Campus. Before you watch the video, please subscribe to my channel. Today I am going to present an amazing tick analyzing software. It is very easy to use. Follow my step. 1. Run the software and open the Smart Trader platform. 2. Select Volatility 100 and select Trade Method Rise and Fall. 3. Select 5 tick and set stake as you wish. 4. Press the Restart button on the software. Okay, let's start. Carefully look at the last digit color. If the last digit color blue, press the up button in the software. If the last digit color red, press the down button in the software. Don't miss any tick until the software show you the notification of buy or sell. Look this video without skipping. You can download this application for free. But don't forget, please subscribe to my channel. I will give more amazing bots and software free. App download link in the description. And please watch my other videos. Please like this video and subscribe to my channel. Hello friend. Binary Campus වල ඔයාලව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් අද අපි අරගෙන අවිල්ලා තියෙන්නේ rise and fall method එකට use කරන්න පුළුවන් tick analysis software එකක්. ඉතින් මේක පාවිච්චි කරලා ඔයාලට ඔයාලගේ daily profit එකේ ගාණක් earn කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක use කරන්න හැටි මම ඔයාලට කියලා දෙන්නම්. ඔයාලා වීඩියෝ එකේ දැක්කා වගේ volatility 100 index වල rise and fall method එක දාලා tick ගාණ පහක් දාගෙන stake එක ඔයාලා කැමති ගාණක් දාගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට වීඩියෝ එකේ පෙනේ මම rise and fall එකට එහා පැත්තෙන් තියෙනවා digit වගේක් මාරු වෙනවා. ඒ තැනට software එක අරගෙන නිල් පාට digit එකක් ආවොත් ඔයාලා up button එක select කරන්න ඕනේ වීඩියෝ එකේ වගේ. රතු පාට digit එකක් ආවොත් ඔයාලා down button එක select කරන්න ඕනේ. ඉතින් මෙහෙම select කරගෙන යද්දි සාමාන්‍යයෙන් ඔයාලා 10ක් වගේ select කරද්දි එතන පල්ලහින් පෙන්නනවා ඔයාලා strong buy එකක්ද strong sell එකක්ද medium buy එකක්ද medium sell එකක්ද එන්නේ කියලා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකේ වගේ ඔයාලා signal එක ආපු ගමන් purchase එක කරන්න ඒ purchase එක success වෙනවා. ඉතින් මේක ඔයාලා ප්‍රැක්ටිස් කරලා බලන්න. මම ගොඩක් කියලා කතා කරන්නේ නැහැ. ඔයාලා මේ වීඩියෝ එක බලන්න, හොඳට බලන්න, ස්කිප් කරන්න නැතුව. ඉතින් මේ විදිහට බලලා ඔයාලගේ daily profit එකෙන් ගන්න earn කරගන්න පුළුවන්. මේකේ සාමාන්‍යයෙන් දවසට කියන්නේ එක session එකකට ඔයාලා සාමාන්‍යයෙන් 3 පාරක් 4 පාරක් වගේ කරන්න. ඒක ගොඩක් වෙලාවට success වෙනවා. ඉතින් මේක ඔයාලා අත්හදා බලලා ඉවරලා මට මේක ෆීඩ්බැක් එකක් දෙන්න කොහොමද, හොඳයිද නරකයිද කියලා. ඒ වගේමයි මේක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න link එක මම description එකේ දාලා තියෙනවා. ඔයාලට මේක free download කරගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මොන හරි ගැටලුවක් තිබ්බොත් ඔයාලා දන්නම් මම contact